Okay, before delve into the actual subject, మనము సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళక ముందు ఫస్ట్ మీరేంటి నేనేంటి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ అవర్ సెల్ఫ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఓకే, టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. మీ గురించి చెప్పండి. సాయి. ఓకే, what is that? Okay, what did you did? I mean, your BTech graduation or IT, IT engineering, right? Yes, yeah. What about you? Okay, 23 pass. Kanpur. Kanpur, yeah, same district. Okay, fine. Yourself? Spandana. Okay. Okay. CEC. ECE. Okay. 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 మీరు ఎక్కడి నుంచి? గుంటూరు. ఓకే. Same. Okay, fine. Yeah, coming to our online students, please. Anusha, can you please tell me about yourself? మీ గురించి చెప్తారా ఒకసారి? ఇక్కడున్న మా స్టూడెంట్స్ కూడా మీ గురించి తెలుసుకుంటారు. అనుష, మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదండి. We are not able to hear your voice. And next, Karthik. Sir, I am Karthik from Triple department. From? Triple. Location? You are from which location, Karthik? Madhapur, right. Mallikarjun. Hi, good morning. What about you? This is Mallikarjun. I am from IT background. Right now, I'm in Bangalore. Good. Are you working or? Yes, I'm working. No, I am working. I am shifting the technology. That is only. Oh, I'm an employee. IT employee. Technology. Okay. Yes. Fine. Thank you. And Gupta? Good morning, sir. Good morning. Very good morning. My name is Gupta. Please tell me about My name is Gupta. Okay. I am from Tadepalligudem, AP, Andhra Pradesh, West Godavari district. Okay. BTech Very ECE department. Oh, okay, good. Muhammad Ashrat, can you please tell us about yourself? Ashrat, are you there? Yeah, please tell me about yourself. Arshad, we are not able to hear your voice. Can you please check your speaker or mic? Fine. Can you please text or type a text on that chat window? We have a chat window on the right hand side. Yeah, Muhammad, please tell me about yourself. What is your background, and are you an experienced guy or just a fresher? With a fresher లేదంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా? ఒకసారి మీరు చెప్తారా చాట్ లో? ఫైన్. అనుష, మీరు రెస్పాండ్ అయితే నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటుంది. మీరు రెస్పాండ్ కాకపోతే ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ అనేది చాలా బోరింగ్ గా ఉంటుంది. మీకు కూడా తెలుసు కదా. సో కాబట్టి కొద్దిగా మీరు ఇంటరాక్టివ్ గా ఉండండి. నేను అడిగిన దానికి కొంచెం ఎస్ అనుష, ప్లీజ్ టైప్ ఆర్ మీరు మాట్లాడండి. చెప్పండి మీ గురించి. మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా, లేదంటే ఫ్రెషరా, లేదంటే మీ యొక్క
ఎడ్యుకేషన్ చెప్తారు ఒకసారి. ఓకే, ఫ్రమ్ నిజామాబాద్ అనుష. అండ్ వాట్ ఇస్ యువర్ క్వాలిఫికేషన్? బీటెక్ 23. Okay, what is the branch? EC. Very good. Almost all the students are belongs to EC. Very good. Mahesh, Subhash, welcome. Mahesh, can you tell us about yourself? మీ గురించి చెప్తారు ఒకసారి. మహేష్ మీరు కూడా. Anyone? Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. చెప్పండి. My name is Good morning. Chaturajulu Maheshwara. I am from Guntur, Andhra Pradesh. I am a graduate from Gayatri Vidya Parishad College of Engineering in the stream of Computer Science and Engineering with the average CGPA of 8.2. And my hobbies are playing cricket and playing kabaddi. Okay. Yes, apart from studies, I am also member of Project Club of JAPCA. That's Okay. it, sir. Thank you, Mahesh. Okay. Muhammad, good morning. I'm from Harsha. I'm from Guntur. Yeah, I graduated CSE. Very good. So you are belongs to our category, except very good. Good morning and welcome. Yeah, please mute yourself, Mahesh. We'll mute చేసుకోండి ఒకసారి. Yeah, thank you. So this is about yourself, right? మీ గురించి మీరు చెప్పారు. ఇప్పుడు నా గురించి చెప్తాను. I'm Mallikarjuna. I think one more Mallikarjuna is there here in our student. Yeah, very good. And I have started my career in the year of 1990. I started my computer science learning like you. మీలాగానే నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేసింది 1990లో. నా ఇంటర్మీడియట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టార్ట్ చేశాను. అందులో కోబాలు, బేసిక్, డేటాబేస్ 3+, DBase 3+, ఫోర్ట్రాన్, పాస్కల్, ఈ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నాను నేను స్టార్టింగ్లో. ఆ తర్వాత డేటాబేసెస్ లైక్ సీక్వెల్ సర్వర్, ఆరకిల్. ఇందులో నా కెరీర్ అంటే బీఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అయింది, అదర్ ఎంసీఏ అయింది నాది. సో ఐ కంప్లీటెడ్ మై ఎంసీఏ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ మై క్యాంపస్ ఐ హావ్ స్టడీడ్ మై బీఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇన్ తిరుపతి. ఎస్వి యూనివర్సిటీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ. యా, దట్స్ వేర్ ఐ స్టడీడ్ మై తిరుపతిలోనే అక్కడ చదువుకున్నాను నేను. సో ఆ తర్వాత నేను ఎంసీఏ చేసిన తర్వాత హైదరాబాద్కి నేను సాఫ్ట్వేర్ జాబ్కి వచ్చాను అనమాట. సో ఐ వర్క్ ఆన్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్. మీకు తెలుసు కదా, డిఫరెంట్ అప్పట్లో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి నా కెరీర్ అటు ప్రోగ్రామింగ్ సైడ్ వర్క్ చేశాను, డేటాబేస్ సైడ్ వర్క్ చేశాను, ఓకే, అటు మేనేజ్మెంట్ సైడ్ వర్క్ చేశాను, టెక్నికల్ అండ్ ఫంక్షనల్ బోత్ అనమాట. సో నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ ప్లాట్ఫామ్ C++, నేను సిస్టమ్స్ ప్రోగ్రామింగ్ లో లైనక్స్ లో చేశాను అనమాట. ఓకే, ఆ తర్వాత .NET, జావా, C#. These are multiple technologies because companies are not only fixed ఒక్క దాని మీద ఉండదు అనమాట అప్పట్లో. ఇప్పుడైతే ఒకదానికి స్ట్రిక్ట్ అయిపోతున్నారు. అప్పట్లో ఏంటంటే మనం కంపెనీ మారే కొద్దీ వాళ్ళు చెప్పే టెక్నాలజీస్ మనం నేర్చుకోవాలి. సో దిస్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనమాట. మీకు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక కంప్యూటర్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ లో మీరు ఒక కెరీర్ ని ప్రారంభించారు, స్టార్ట్ చేశారు అంటే దిస్ ఈజ్ ఎవర్ ఎండింగ్ లెర్నింగ్ టాస్క్ అనమాట. కంటిన్యూస్ గా లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ అనేది నేర్చుకోవాలి, నేర్చుకుంటూ ఉండాలి ఆల్వేస్. డూ యూ ఫాలో గైస్ ఆన్లైన్ గైస్? మల్లికార్జున్ గుప్తా, మహమ్మద్, మహేష్, అనుషా. సో దిస్ ఈజ్ ఏ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. మీరు కంటిన్యూస్ గా నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. సో ఆ విధంగా నా యొక్క కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది. స్టిల్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎంఎన్సీ కంపెనీ డైనేటా. ఓకే, బట్ దిస్ పైథాన్ ఐ లెర్న్డ్ exactly 4 years ago. 4 years ago, నాకు ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు, అంటే వేరే కంపెనీకి నేను షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇక పైథాన్ నేర్చుకున్నాను అనమాట. సో వాట్ పర్పస్ ఐ లెర్న్ దిస్ పైథాన్ మీన్స్, ఎందుకోసం నేను నేర్చుకున్నానంటే వాళ్ళకి ఇట్స్ ఏ వరల్డ్ లోనే ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ డేటా కంపెనీ, అది డేటా ప్రొవైడర్ అనమాట. డైనేటా అంటే మీరు చూసి తెలుస్తుంది.
వాళ్ళకి టూల్స్ ఉన్నాయి, టెక్నాలజీస్ అన్నీ ఉన్నాయి, బట్ వాటిని ఆటోమేట్ చేయడానికి టూల్స్ లేవు. సో దానికోసం అని చెప్పేసి వాళ్ళు యూజ్ చేసేటువంటి SPSS అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది. అదేంటంటే IBM ప్రోడక్ట్. ఆ IBM ప్రోడక్ట్ లో ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటుంది. జస్ట్ లైక్ ఇఫ్ కండిషన్స్, ఎల్స్ కండిషన్స్, ఒక ట్రెడిషనల్ గా ఉంటుంది అనమాట. అయితే ఆ ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామ్ ని ఆటోమేట్ చేయడానికి ఆటోమేటిక్ గా ప్రోగ్రామ్ అంటే కొన్ని టాస్క్లు మనం ఆటోమేట్ చేయొచ్చు అనమాట పైథాన్ లో. సో అందుకోసం దాన్ని రిక్రూట్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు. ఓకే, యాజ్ అ సీనియర్ డేటా అనలిస్ట్ గా. అందులో ఏంటంటే మెయిన్ గా వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బేసిక్ గా ఒక ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేయ ముందర ఒక శాంసంగ్ మొబైల్ లాంచ్ అవుతుంది మార్కెట్ లో, లేదా యాపిల్ ఫోన్ లాంచ్ అవుతుంది, లేదా అమెజాన్ ప్రోడక్ట్ ఒకటి లాంచ్ అవుతుంది. బిగ్ కంపెనీస్ గూగుల్, అమెజాన్, యాపిల్, మైక్రోసాఫ్ట్ వీళ్ళు మీకు తెలియకుండానే కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేయక ముందర బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కొంతమందిని చూస్ చేసుకుని గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ని ఒక సర్వే చెప్తారనమాట. ఒక సర్వే పెడతారు. దే యూస్ టు కండక్ట్ ఏ సర్వే. ఆ సర్వేని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు. ఇంకా ఎన్ని ఫీచర్స్ ఏమైనా యాడ్ చేయాలన్నా మనము, ఓకే, ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తే కస్టమర్స్ ఇంకా సాటిస్ఫాక్ట్ అవుతారు అని చెప్పేసి. సో దానికి ఈ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది అవసరమైంది. అందులో నేను వర్క్ చేసేవాడు అనమాట. ఇది బ్యాక్ అండ్ టాస్క్ అనమాట. సో ఆ విధంగా నా యొక్క పైథాన్ కెరీర్ అనేది 4 years వర్క్ చేస్తున్నాను నేను. బట్ కమింగ్ టు దిస్ ఫుల్ స్టాక్, వాట్ ఈస్ ఫుల్ స్టాక్? It is stack in the sense layers are there, right? Stack means layers. అంటే ఒక్కొక్క లేయర్ ఉంటుంది. Yeah, fine. Not Can you mute yourself? Okay. Okay. Full stack Python developer, that too web based. See, there are different full stack platforms are there. Ide full stack lo full stack developer for machine learning or mobile development, full stack developer for mobile application development, full stack developer for data science applications, machine learning applications, artificial intelligence applications. These are all the trending future opportunities are openings అన్నమాట, జాబ్ కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్. సో ఇందులో మెయిన్ గా మనము వెబ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వై? బికాస్ బిజినెస్ అంతా కూడా ఆన్లైన్ చేస్తారు ఇప్పుడు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఆన్లైన్, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు బై ఎ ప్రొడక్ట్, యూ నీడ్ నాట్ టు గో టు ఏ షాప్. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ పర్చేస్ ఇన్ ఆన్లైన్, రైట్? జస్ట్ యూ నీడ్ టు టైప్ దట్ సో అండ్ సో వెబ్సైట్ అడ్రస్, amazon.in or .com. When you type the domain or the particular address, web address, so this request మనం వెంటనే ఎంటర్ చేసిన వెంటనే వెబ్ బ్రౌజర్ లో ఇది వెళ్ళి సర్వర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. అక్కడ నుంచి మన రెస్పాన్స్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? ప్రొవైడ్ యువర్ లాగిన్ డీటెయిల్స్, సో అండ్ సో యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఆర్ మొబైల్ నంబర్ ఆర్ OTP. సో దిస్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అన్నమాట. యు ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ వన్ టాస్క్ ఎట్ ద క్లయింట్ లొకేషన్. ఇట్స్ ఎ క్లయింట్. మనం క్లయింట్ దగ్గర కూర్చున్నాం, సర్వర్కి వెళ్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ మనకి రెస్పాన్స్ అవుతుంది. ఆ రెస్పాండ్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇన్పుట్ చేయాలి కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్, మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్పుట్ చేయాలి. సో దట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అగైన్ గోస్ టు సర్వర్ అండ్ చెక్స్, వ్యాలిడేట్స్ వెదర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. అగైన్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్ బ్యాక్. సో దిస్ ఈస్ ద క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద క్లయింట్, ద మిషన్ అండ్ ద సర్వర్. So that's where we are doing all these operations on which platform? On web, by using internet. So without internet we can't do anything, right? So ఈ అప్లికేషన్స్ మనం డిజైన్ చేయాలంటే కొన్ని లేయర్స్ ఉంటాయి ఈ ఫుల్ స్టాక్ లో. క్లయింట్ లేయర్, సర్వర్ లేయర్ అండ్ అప్లికేషన్ లేయర్. క్లయింట్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్, సర్వర్ లేయర్. ఈ క్లయింట్ లేయర్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే కొన్ని ఫ్రంట్ ఎండ్, మీరు చూస్తారు కదా ఫామ్ అంతా కూడా డిజైన్ ఉంది కదా, అదంతా కూడా ఏంటి? ఒక వెబ్ పేజ్ అన్నమాట. వెబ్ పేజ్ అంటారు.
ఓకే, ఆ వెబ్ పేజ్ లో ఏముంటుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. See, for example, if I open any web page, like for example, I wanted to open outlook.com. Outlook.com is a Microsoft Outlook, like your Gmail. You all use Gmail, right? But I use this one because, yeah, not only that, it provides a good security compared to Gmail. Gmail is a vast people are using it, right? So you don't have the security. So that's why people are used to have this Microsoft Outlook. So when you open this website, immediately we are getting, you're not seeing this. I don't know what happened. మీకు కనిపించట్లేదా ఇది? One second, there is a, yeah. Okay, fine. Are you able to see my screen? All of you, please confirm once. So this is a web page, right? This is a client application. This is one layer, front end layer. This is called a front end. ఓకే, మీరు ఫస్ట్ చూసేటువంటి పేజ్ అయితే ఉందో దీన్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటారు. అలాగే మనం ఇప్పుడు ఒక బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు సైన్ ఇన్ అని క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ, అంటే ఏమైంది ఇక్కడ, it opened a web page by asking us provide your login details, sign in, so and so email address. So once we type this mallikarjuna.m@hotmail.com, I type this is my email ID and I click it. So again this information goes to the server and again responding us enter the password. Okay, so when I enter it here, now again it is checking whether it is correct or not. Where it is checking here? In the server side. Okay, so now when we come to this, I will explain in a diagrammatical way here by using this whiteboard. Okay, that is a blank, start a blank canvas. Okay, fine. Here this is the client, or this is also called front end. Okay, so whenever you submit this request, this request goes to the server. Okay, server. Okay, that means whenever I process, means I submitted that web page address so and so outlook.com, this is going to the server in the form of a request form, right? Again it is asking us one page, అక్కడ మనకు అడుగుతుంది ఏమని అడుగుతుంది, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయమని చెప్తుంది. ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇది వెళ్ళి సర్వర్కి వెళ్ళి వాలిడేట్ చేస్తుంది, మీరు ప్రొవైడ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్టా కాదా. ఓకే, then again that is returning us back the response to this client saying that so and so, this is called, what is that, response. So this is the kind of here, this is here we call this as back end. This is front end, this is back end. Earlier in the olden days, front end developers separate ga undevallu, back end developers separate ga undevallu. Okay, now when the technology comes, more and more flexibility, ante ఎక్కువ టెక్నాలజీ ఏమంటారు దాన్ని ఇంప్రూవ్ అయ్యే కొద్ది ఏమైందంటే ఇక్కడ రెండు థింగ్స్ నేర్చుకోవాలి. ఈ కంపెనీకి ఏంటంటే
ఎక్కువ పీపుల్ రిక్రూట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ శాలరీస్ ఇవ్వాలి కదా. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ కి ఒక శాలరీ, బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ కి ఒక శాలరీ, మళ్ళీ యూఐ డెవలపర్ ఒక శాలరీ, టెస్టింగ్ పీపుల్ కి ఒక శాలరీ, ఇలా డిఫరెంట్ పీపుల్స్ ఉంటారు కదా. సపరేట్ గా ఇచ్చేటువంటి శాలరీతో ఉందో అలా దాన్ని కట్ చేసేసి ఏం చేశారు, ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అని పెట్టారు అనమాట. ఓకే, సో దట్స్ వేర్ దిస్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ కమ్స్ టు పిక్చర్. ఓకే, మనకి నేర్చుకున్నాం కదా ఇక్కడ, ఏం నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ, ఒక క్లయింట్ సర్వర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఈ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అవసరమైంది. ఇతనికి ఏంటి, ఇతని రోల్ ఏంటి ఇక్కడ, హీ హ్యాస్ టు డూ బోత్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్, బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే ఈ మధ్యలో కొంత బిజినెస్ లాజిక్ కూడా ఉంటుంది. మనం చెప్పాం కదా, ఈ ఎంటర్ చేసినటువంటి ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసాం కదా ఇంతకు ముందు. మనం ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేసాము, ఆ ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసాము, నెక్స్ట్ కొట్టాము, కొట్టిన వెంటనే ఇక్కడ మనకి పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. సో ఈ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇది వెళ్ళి సర్వర్లో చెక్ చేస్తుంది. చెక్ చేసిన తర్వాత కరెక్ట్ అయితే కనుక మనకి ఈమెయిల్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దట్స్ హౌ దిస్ క్లయింట్ సర్వర్ అప్లికేషన్ వర్క్స్. అర్థమైందా మీకు? సో ఇక్కడ మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ లో ఈ 3 టైర్స్ ఇక్కడ మనం ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి, ఒకటి వచ్చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్, బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్. ఈ బ్యాక్ ఎండ్ లో మనకి డేటాబేస్ కూడా వస్తుంది అన్నమాట. అగైన్ దిస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మనకి ఏమొస్తాయంటే ఈ HTML, CSS మీకు అందరికి తెలుసు ఆల్రెడీ, జావా స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏమొస్తాయి, ఏంటది, వాట్ ఈస్ కోర్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్? పైథాన్. సో అదే కదా మనం నేర్చుకోలేదు ఇప్పుడు. సో మనం ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ లో రాసే ప్రోగ్రామింగ్ ఏమైతే ఉందో అది పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అన్నమాట. ఇక్కడ మనము ఆ బిజినెస్ లాజిక్, అప్లికేషన్ లాజిక్ అనేది అప్లై రాస్తాం అన్నమాట. సో దీనికి పెద్ద కంప్యూటర్ అంటే ఒక సైంటిస్ట్ లాంటి ఒక క్రిటికల్ థింకింగ్ అవసరం లేదండి. ఓకే, ఎర్లియర్ డేస్ లో అలాంటి కాంప్లెక్సిటీ ఉండేది C++ లాంగ్వేజెస్ లో. బట్ పైథాన్కి వచ్చేసరికి మనకి ఏమైందంటే వెరీ సింపుల్ గా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లోనే మనము రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఒక ప్రింట్ కమాండ్, ఒక చిన్న మెసేజ్ ప్రింట్ చేయాలంటే జావాలో ఒక 5 లైన్స్ రాయాలి, సింగిల్ లైన్ తో అయిపోతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ పైథాన్. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు లెర్న్. ఇంగ్లీష్ లైక్ ఎ లాంగ్వేజ్, ఇట్ ఇస్ లైక్ ఏ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. అండ్ డేటాబేస్కి వచ్చేసరికి మనకి SQL లో మనకి MySQL ఉంటుంది. ఓకే, MySQL ఉంటుంది. తర్వాత MySQL ఉంటుంది. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఆర్ దేర్. MS SQL ఉంది, మైక్రోసాఫ్ట్ SQL సర్వర్, ఆరకిల్. ఓకే, ఇవన్నీ మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. సో టెర్మినాలజీ. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం దీనికి మళ్ళీ ఏమైంది, ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా క్లయింట్ సర్వర్ టెక్నాలజీ. దీన్ని మళ్ళీ క్లౌడ్ తీసుకెళ్ళిపోయారు, క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అంటారు. బికాస్ అంతకుముందు ఏమైందంటే ఈ సర్వర్స్ ని, కంప్యూటర్స్ కొనడము, ఇవన్నిటిని మళ్ళీ వాళ్ళ ప్లేస్ లో లొకేట్ చేసుకుని పెట్టుకోవడం అంతా పెద్ద టాస్క్. ఎక్కువ కొనుక్కోవాలి సర్వర్స్, మళ్ళీ మెయింటైన్ చేయడం ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ కావాలి, సిస్టమ్ అడ్మిన్ కావాలి, డేటాబేస్ అడ్మిన్ కావాలి. ఇవన్నీ కూడా కాస్ట్ కటింగ్ చేసేసి మొత్తం క్లౌడ్ తీసుకెళ్ళిపోయారు అనమాట. బట్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ సేమ్. ఇక్కడ క్లయింట్ సర్వర్ లో చేసేటువంటి అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ సేమే, అక్కడ కూడా అదే సేమ్ చేస్తారు. సేమ్ HTML, CSS, Python, అక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ వాడతారు, ఇక్కడ కూడా అదే వాడతారు అనమాట. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ అవర్ కంప్లీట్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ ఆల్ దీస్ 3 స్టాక్స్. అందుకే మన స్టాక్ అన్నాం ఇక్కడ. ఏంటిది, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఒక స్టాక్, బ్యాక్ ఎండ్ ఒక స్టాక్, డేటాబేస్ ఒక స్టాక్, ఫుల్ స్టాక్. దట్ ఈస్ ద టాస్క్ ఆఫ్ ఎ డెవలపర్. ఒక ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ ఏం చేయాలి, ఫ్రంట్ ఎండ్ డిజైన్ చేయాలి, తనే అప్లికేషన్ ని డిజైన్ చేసుకోవాలి,
తనే డేటాబేస్ డిజైన్ చేసుకోవాలి, తనే ఆ అప్లికేషన్ లాజిక్స్ కూడా రాయాలి. మొత్తం ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ లైఫ్ సైకిల్ అన్నమాట. సో దట్ కంపెనీస్కి ఏమవుతుంది, దీనివల్ల కాస్ట్ తగ్గిపోతుంది. వర్క్ పెరగడం అంటే వర్క్ సేమే, బట్ మీకు అందులో వచ్చేసి మనకి సాఫ్ట్వేర్ డిజైనింగ్ టెక్నాలజీ డిజైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. SDLC అని చెప్పి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్, తర్వాత అజైల్ మోడల్, స్క్రమ్ మోడల్, ఇలా ఉన్నాయన్నమాట. సో స్క్రమ్ మోడల్స్ లో మనకి సింపుల్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఒక 3 years కి లేదా 1 year కి సరిపడా టాస్క్ ని డివైడ్ చేసుకునేవాళ్ళు. SDLCలో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో ఏం చేశారు, సిస్టమ్ డిజైన్ చేసేవాళ్ళు, డెవలప్ చేసేవాళ్ళు, టెస్ట్ చేసేవాళ్ళు, అట్లా చేసేవాళ్ళు, డిప్లాయ్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అలా కాదు, 1 year సరిపడా ఒకేసారి డిజైన్ చేయకుండా వీక్లీ టాస్క్ డివైడ్ చేస్తారు అనమాట, సపరేట్ సబ్ టాస్క్ కింద. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి సింపుల్ అయిపోతుంది. ఈ వారానికి మనం ఏం చేయాలి, లేదా ఈ రోజు మనం ఏం చేయాలి అని తెలిసిపోతుంది అనమాట. సో దట్స్ వేర్ దట్ ఈస్ సింప్లిఫైడ్ అనమాట. సో మీకు అప్పుడు పెద్ద టాస్క్ అనిపించదు, ఆ రోజు టాస్క్ చేసుకుంటారు ఉంటారు. కాబట్టి మొత్తం ఓవరాల్ గా మనకు ఉన్నటువంటి బర్డన్ కాకుండా ఏ రోజుకి ఆ రోజు మనం పూర్తి చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ అజైల్ అండ్ స్క్రమ్ మోడల్స్ అన్నమాట. Okay, understood guys? This is about full stack developer Python. Then comes to our agenda. Who is a full stack developer? What is a full stack development? Why would you need a full stack developer? అసలు ఎందుకు అవసరము ఈ full stack developer? Full stack development టెక్నాలజీస్ ఏంటి, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్, శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయి, ఇవి మనం ఈ రోజు చూస్తాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ full stack development? Full stack development is the process of designing, creating, testing and deploying a complete web application from start to finish. చెప్పుకున్నాం కదా మనము, ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఏం చేస్తారు, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం చేస్తారు, మీకు రికార్డ్ ఉంటుంది, ఇది మీరు రికార్డ్ చేస్తాను ఉంటుంది. ఓకే, you need to listen first here carefully. As a student, first of all you need to concentrate on this session. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ లో, డిజైన్ చేస్తున్నాము, క్రియేట్ చేస్తున్నాం అప్లికేషన్, దాన్ని టెస్ట్ చేస్తున్నాము, దాన్ని మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం. ఈ డిప్లాయ్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ ఇంకొక టూల్ ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ జిట్ ఆర్ గిట్ హబ్. గిట్, సో ఇట్ ఇస్ ఎ రెపాజిటరీ. అది కూడా మనం చెప్తాను, నేను కూడా చెప్తాను, అది మన సెషన్ లో అది ఉంటుంది. మన కరికులం లో కూడా గిట్ లో మనం రెపాజిటరీ ఎలా మనము సాఫ్ట్వేర్ మనము అప్లోడ్ చేయాలి, డిప్లాయ్ చేయాలి, దాన్ని మళ్ళీ ఎట్లా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీకు చూపిస్తాను మీకు. But you need to practice. Every day you need to practice. Otherwise, without practice, ఒక్క రోజు మీరు మిస్ అయినా కానీ అంతా మీరు మర్చిపోతారు మళ్ళీ మీరు. సో కాబట్టి మీరు I need your attention first in the classroom as well as you need to practice daily. మనం క్లాస్ లో చెప్పేటువంటి ప్రతి కాన్సెప్ట్ కూడా మీరు ఖచ్చితంగా, మీరు ఫ్రెషర్సే కాబట్టి ఖాళీగా ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కువ సమయం మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, so then what is full stack development? The next step is it involves working with various technologies and tools including front end web development, back end web development and database development. ఇప్పుడు మేము చెప్పుకున్నాం కదా, సేమ్ అన్నమాట ఇదంతా కూడా. సో it involves working with different technologies, front end development, back end development and database development. Okay, and in this there are 3 layers, as I told you. Stacks, this is also called stack. Stack అనగానే లేయర్ అనగానే ఒకటే. సో ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ ఉంటుంది. ఈ ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ ఏముంటుందంటే దట్ డీల్స్ విత్ ఫ్రంట్ ఎండ్ పార్ట్ టు క్రియేట్ ద యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి, ఆ ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్, ఆ లాగిన్ బటన్, కలర్స్, ఇవంతా కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ అన్నమాట, డిజైనింగ్ వస్తుంది అన్నమాట. టు క్రియేట్ ద యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు దాన్ని. మనం చూసాం కదా ఇక్కడ మనము ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు outlook.comకి వెళ్ళాను. ఇక్కడ చూస్తాం కదా, ఇక్కడ మనకి సైన్ ఇన్ బటన్ ఉంది, క్రియేట్ ఫ్రీ అకౌంట్ ఉంది, తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ ఉంది. ఇక్కడ ఇది మొబైల్లోను వర్క్ చేసుకోవచ్చు, ఇది కంప్యూటర్లోను వర్క్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా మనకు చూపిస్తారు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ క్రియేట్ ఫ్రీ అకౌంట్, okay, create free account, this already exists, right? So that's why I log out from this system, then when you click on this create, this is one front end interface, right? About news,
outlook.com. I typed again. So here, when you click on this create free account, it is going to ask us provide your new email address. This is the user interface. ఒక ఫామ్ వచ్చింది మనకి ఇక్కడ. ఈ ఫామ్ లో ఏమడుతుంది, ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది ఇక్కడ. మీరు చూసారంటే ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది ఇక్కడ. మళ్ళీ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా మనకి రెండు వచ్చాయి ఇక్కడ. దీని ఏమంటారంటే కోంబో బాక్స్ అంటారు, ఆ డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ అంటారు. ఓకే, హాట్మెయిల్ ఉంది, అవుట్లుక్ ఉంది, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ బటన్ ఉంది, ఒక లేయర్ లాగా ఇక్కడ ఉంది కదా మనకి, ఇక్కడ ఒక లేయర్ లాగా ఉంది, ఇక్కడ ఒక బాక్స్ లాగా ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రజెంటేషన్ లేయర్. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ప్రజెంటేషన్ లేయర్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ కమ్స్ టు డేటాబేస్ లేయర్. This deals with the database storage operations such as fetching, storage and modifications. మనం ఏం చేస్తాము, లాగిన్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఎంటర్ చేస్తే, ఒకవేళ మీరు తప్పుగానే ఎంటర్ చేస్తే, రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంటర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, డేటాబేస్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని బ్యాక్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్ డేటాబేస్ లేయర్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. అంటే స్టోరేజ్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి మన డేటా అందులో పోయి వెరిఫై చేస్తుంది. అంటే మనం ఇచ్చేటువంటి ఏదైతే డేటా ఉంటుందో, ఒక ఫామ్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు గూగుల్ ఫామ్స్ ఉంది, అందులో మీరు ఎంటర్ చేస్తారు డేటా అంతా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేస్తుంటారు కదా, అందులో ఏం చేస్తారు, మీ పేరు, మీ యొక్క అడ్రస్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, మొబైల్ నంబర్, కాంటాక్ట్, ఇవన్నీ ఎంటర్ చేస్తారు. ఒకసారి మీరు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఈ డేటా అంతా వెళ్ళి డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డేటాబేస్ లేయర్. దెన్ లాజికల్ లేయర్. ఇక్కడ మనం చూసాం కదా, ఇఫ్ దిస్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ పర్సన్, సో అండ్ సో పర్సన్ ఇన్ దట్ డేటాబేస్, దీన్ని లాజిక్ అంటారు అనమాట. కంపేర్ చేయడం, ఆల్రెడీ ఉన్న డేటా తోటే ఇప్పుడు ఇచ్చిన డేటాని కంపేర్ చేస్తుంది కదా, దాన్ని ఏమంటాము, లాజిక్ లేయర్ అంటారు. సో దట్ డీల్స్ విత్ హ్యాండ్లింగ్ ఆల్ డేటా వాలిడేషన్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ఫేస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లాజిక్ లేయర్. ఇప్పుడు మనం చూస్తే 3 లేయర్స్ చూసాం ఇక్కడ, ప్రజెంటేషన్ లేయర్, డేటాబేస్ లేయర్ అండ్ లాజిక్ లేయర్. అండర్స్టూడ్ గైస్ ఆన్లైన్? ఓకే, నౌ కమింగ్ టు దిస్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. సో హియర్ వెబ్ రిక్వెస్ట్ ఇస్తున్నాం మనం క్లయింట్ సైడ్ నుంచి. దిస్ ఇస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ లో జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం. ఎందులో ఇస్తాం, ఇది వెబ్ బ్రౌజర్ లో ఇస్తాం మనం. వెబ్ బ్రౌజర్ అంటే ఏంటి, క్రోమ్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్, ఓకే, ఇంకేమైనా చెప్పండి, మోజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్, ఓకే, ఇంకా డిఫరెంట్ యాపిల్ సిస్టమ్స్కి వెళ్ళి డిఫరెంట్ ఉంటుంది మళ్ళీ అక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వెబ్ బ్రౌజర్. క్లయింట్ నుంచి వెబ్ బ్రౌజర్కి ఇన్పుట్ ఇస్తాం మనము. అప్పుడు మనం ఏమవుతుంది, బ్యాక్ ఎండ్ లోకి వెళ్ళి వెబ్ సర్వర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ వెబ్ సర్వర్ లో బిజినెస్ లాజిక్ డెవలప్ చేస్తుంటాం. ఈ బిజినెస్ లాజిక్ మనం ఇక్కడ పైథాన్ లో రాస్తాం అనమాట. ఇక్కడ అది వెళ్ళి డేటాబేస్ లో స్టోరేజ్ చేస్తాం. చూస్తారా ఫ్లో, ఇక్కడ వెబ్ రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది, రెస్పాన్స్ వెళ్తుంది, ఆ సైకిల్ ఇలా జరుగుతుందన్నమాట. వెళ్తుంది, వెబ్ బ్రౌజర్ నుంచి వెళ్తుంది, వెబ్ సర్వర్కి వెళ్తుంది, వెబ్ సర్వర్ నుంచి బిజినెస్ లాజిక్ లేయర్ లో ఇట్ ఈస్ కంపేరింగ్ విత్ ఆల్ ద వాలిడేషన్స్, మళ్ళా డేటాబేస్ కి స్టోర్ చేస్తుంది, దాన్ని రిట్రీవ్ చేస్తుంది. మనకి కరెక్ట్ అయితే కనుక లాగిన్ వెబ్సైట్ లాగిన్ అయిపోతాం. సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్ డెవలప్మెంట్ సైకిల్ అన్నమాట. ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, 3 layers. What are the layers? Presentation layer, application layer or logical. Okay. Then who is a full stack developer? A full stack developer is a versatile professional who possesses the skills and knowledge to work on both the front end and back end web development or systems, software systems. Same అదే ఏం చేస్తాం ఇక్కడ, ఫ్రంట్ ఎండ్ ని బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏమేమి టెక్నాలజీస్ వాడతాము, ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఏమేమి టెక్నాలజీస్ వాడతాము, అది HTML, CSS, జావా స్క్రిప్ట్. ఆ డిజైనింగ్ ఫార్మ్స్ చేయడానికి బూట్ స్ట్రాప్ వాడతాం. ఓకేనా. తర్వాత వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాము, బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటాబేస్ ఎలా స్టోర్ చేయాలి, అందులో SQL లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటాం మనం. అందులో ఏమేమి ఉంటాయి, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ ఉంటున్నాయి. దాన్ని ఏమంటామంటే మనము డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. సో SQL లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి. మళ్ళీ SQL ఏముంటాయి, DDL, DML, TCL, ఇది ఆల్రెడీ చూసుంటారు. సో మీరు ఐఎమ్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ విత్ యూ బికాస్ CC గ్రాడ్యుయేట్స్ అనే కానీ చక్కగా చెప్తున్నారు మీరు ఆన్సర్స్. ఓకే, బట్ ఇన్ యువర్ అకాడమిక్ సెషన్స్ యూ జస్ట్ లెర్న్ థియరీ పార్ట్. బట్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ కెరీర్ ఫీల్డ్, జాబ్ లో మనకి ఏం చేయాలి, ప్రాక్టికల్ అడుగుతారు ఎవ్రీథింగ్.
సో వీ నీడ్ టు రెడీ విత్ దట్. ప్రాక్టికల్ గా మనము చేయగలగాలి. థియరీ చెప్తే ఎవరు తెలియదు కదా. మీరు అందరు కూడా ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు అడుగుతారు, ఏంటి ఒక టెస్ట్ పెడతారు మీకు, అంతా కూడా మల్టిపుల్ చాయిస్ ఉంటుంది, ఏబిసిడి కాబట్టి పెట్టేస్తారు. బట్ వెన్ వీ కమ్ టు ద సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అక్కడ ఫెయిల్ అయిపోతారు మళ్ళీ. ఒకవేళ మీరు క్యాంపస్ లో కానీ ఇంటర్వ్యూస్ సెలెక్ట్ అయినా కానీ ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ చేస్తారు. అక్కడ బోత్ ఫస్ట్ ఒక ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ పెడతారు మీకు కదా, ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ పాస్ అయిపోతారు ఈజీగా. బట్ సిస్టమ్ టెస్ట్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చి దాన్ని డిజైన్ చేయమంటారు, డెవలప్ చేయమంటారు, అక్కడ మీరు ఫెయిల్ అవుతారు. అందుకోసమే మనకి ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం అది. దానికోసం మీరు ఏం చేయాలంటే, అక్కడ మీరు అకాడమిక్ గా కష్టపడింది వేరే, అకాడమిక్ గా మీరు 4 years కష్టపడ్డారు కదా. ఇక్కడ మీరు ఇంకెంత ఆ షార్ట్ పీరియడ్ లో వచ్చేసి 2 months 3 months 4 months మాకు కావాలి అని అంటారు కోర్సెస్. అది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేయాలి. ఓకే, ప్రాక్టికల్ గా మీరు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో హియర్ when we come to this full stack developer, they are capable of handling various aspects of the development process, from designing the user interface and user experience to implementing server side logic, managing databases and deploying the applications. So we have to implement the server side logic also. Ee server side logic kosame manam Python vaadtam annamata. Okay, and managing the databases, ఎందుకంటే మీరే రాసుకోవాలి బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ కూడా, ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలనో, ఎలా అప్డేట్ చేయాలనో, ఎలా దాన్ని రిట్రీవ్ చేసుకోవాలనో, ఈ క్వైరీస్ రాయడము, సెలెక్ట్ చేయడము, ఇవంతా కూడా మీ టాస్క్ అది యాజ్ ఏ full stack developer. Okay, next, they are often referred to as full stack because they have expertise in multiple layers or stacks. As I told you, నా చెప్పాను కదా మీకు డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉంటాయి, ప్రెజెంటేషన్ లేయర్, డేటాబేస్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్. సో ఇవన్నీ కూడా దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఫుల్ స్టాక్. దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి. ఫుల్ స్టాక్ జావా డెవలపర్, ఫుల్ స్టాక్ మొబైల్ డెవలపర్, ఆండ్రాయిడ్ డెవలపర్. ఓకే, బట్ ఎందుకు మనము ఈ పైథాన్ ఎంచుకున్నామంటే, మీకు ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి పైథాన్ లో మనం ఈజీగా ప్రోగ్రామింగ్ రాయొచ్చు, కోడ్ ఈజీగా రాయొచ్చు. అండ్ దట్ టు ఫ్యూచర్ అంతా కూడా ఎవ్రీ డొమైన్ లోకి వెళ్ళినా కానీ మీరు వెన్ యూ గో టు ఎనీ డొమైన్ లైక్ డేటా సైన్స్ or artificial intelligence or any online application, e-commerce development, all these are migrated into Python because that is very easy to maintain that code and easy to understand, easy to write the programs. Okay, so now come to why would you need a full stack developer. ఎందుకు అసలు ఈ full stack developer అవసరం అంటే, full stack developers ensure to keep the end to end web application running without any hiccups. ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా కూడా ఎండ్ టు ఎండ్ ఫ్రమ్ బిగినింగ్ టు ఎండింగ్ మొత్తం కూడా వీళ్ళే చేసుకుంటారు అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ కెన్ ఫిట్ ఇన్ టు మల్టిపుల్ రోల్స్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్, దేర్ బై గ్రేట్లీ రెడ్యూసింగ్ ద కాస్ట్ అండ్ టైం రిక్వైర్డ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ కి ఒక కాస్ట్ ఇవ్వాలి, బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్ కి ఇవ్వాలి, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కి ఇవ్వాలి, సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కి ఇవ్వాలి. ఇవంతా కూడా కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది కాబట్టి ఇదంతా ఒకరే చేస్తారు కాబట్టి, ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ చేస్తారు కాబట్టి కంపెనీకి చాలా ఆదాయం ఉంటుంది అన్నమాట. సో అందుకోసం ఈ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అవసరము. నెక్స్ట్, ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ కెన్ యాక్టివ్లీ డిబగ్ ద అప్లికేషన్స్. వాళ్ళకి తెలుసు ఎక్కడ వాళ్ళు మొత్తం వాళ్ళే చేశారు కాబట్టి ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు. సో వాళ్ళు ఈజీగా ఫిక్స్ చేయగలరు అన్నమాట, సాల్వ్ చేయగలరు. ఓకే, and extend help in testing and actively developing contingency protocols for the applications. ఒకవేళ మనకి ఏదైనా ఫ్యూచర్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ వచ్చినా కానీ దానికి అన్ని ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి ఈజీగా దానికి ఎన్హాన్స్ చేయగలరు అనమాట, ఎక్స్టెండ్ చేయగలరు, అప్లికేషన్ ఎక్కువ ఫీచర్స్ యాడ్ చేయగలరు అనమాట. సో దీస్ ఆర్ అందుకోసమే ఈ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అవసరం ఇండస్ట్రీకి. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్ టు టెక్నాలజీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇందులో. ఈ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ లో టెక్నాలజీస్ ఏమేమి వాడతారు అని అంటే, ఫ్రంట్ ఎండ్ లో, front end, what is front end? It is a part of the application which is responsible for the user experience. అంటే మనం ఎండ్ యూజర్స్ కి మనం ఉంటున్నాం సిస్టమ్ మీద, అది ఇట్ మే బి ఏ సిస్టమ్ ఆర్ ఎ ల్యాప్టాప్ ఆర్ ఎ మొబైల్ డివైస్, వీఆర్ ద ఎండ్ యూజర్స్ అనమాట. ఓకే, అందులో మనం ఏం చూస్తున్నాం, ఏమేమి రాయాలంటే, ఏమేమి నేర్చుకోవాలంటే HTML, CSS. మనం చూసాం కదా, ఈ HTML ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే, ఇక్కడ మనకి చూసారా, ఇక్కడ ఈ అవుట్లుక్ అనేది పెద్ద హెడర్ కనిపిస్తుంది, ఇది హెడర్ పార్ట్ అనమాట. ఇక్కడ మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ ఒక చిన్న ఇమేజ్ ఉంది, పక్కన ఇంకొక మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఇది ఒక స్టైల్లో రావాలి మనకి, ఎంత HTML డిజైన్ చేస్తారు అనమాట.
దీనికి ఈ కలర్స్ అప్లై చేయడము, ఈ బటన్స్ కి ఇవన్నీ సిఎస్ లో చేస్తాం అన్నమాట. క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్స్ అంటారు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 2 core technologies used for building web pages. And JavaScript ఎందుకోసమో చెప్పండి? It is used to make the website interactive and enhance its functionality. అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనము చూడండి, ఇక్కడ నేను XYZ get email.com ఇచ్చాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బై మిస్టేక్ ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇది రాంగ్ కదా? ఇది రాంగ్ అని ఎవరు చెప్పాలి మనకి? సర్వర్ క్లాస్ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు క్లయింట్ సైడ్ లోనే జావాస్క్రిప్ట్ చెప్తుంది మనకి. ఇప్పుడు మొత్తము సర్వర్కి వెళ్తే మళ్ళీ మనకి మల్టిపుల్ యూజర్స్ లాగిన్ అవుతుంటారు కదా, సో అది మనకు ట్రాఫిక్ ఎక్కువ అయిపోతుంది మళ్ళీ వెబ్ సర్వర్ మీద. అలా కాకుండా ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ లోనే ఇక్కడ ఏముంటుంది చూడండి, ఇక్కడ వచ్చేసింది, వెంటనే వచ్చేసింది, ఎర్రర్ వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఇలాంటి ఇన్పుట్ ఇవ్వకూడదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ అంటే దీన్ని వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఏదో ఒకటి సమ్ XYZ ఇచ్చామనుకోండి, ఇక్కడ ఏదో ఒక సమ్ ఇచ్చామనుకోండి, ఇట్లా నంబర్స్ యాక్సెప్ట్ చేయదు ఇది. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ రిటన్ ఏ కోడ్. ఎలా రాస్తారంటే కోడ్ వెనకాల ఒక నేమ్ ఉండాలి, ఆ నేమ్ తర్వాత ఒక అండర్స్కోర్ ఉండాలి, లేదా హైఫన్ ఉండాలి, ఇలా కొన్ని వ్యాలిడేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట. దాన్ని మనము జావాస్క్రిప్ట్ లో చేస్తాం, ఫ్రంట్ ఎండ్ లోనే చేస్తాం దాన్ని, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏం రాయను దాన్ని జావాస్క్రిప్ట్. ఓకే, సో ఫర్ దట్ పర్పస్ we used to use this JavaScript. So this is web interactive and enhance its functionality. Okay, and backend. The backend is responsible for organizing data and ensuring that everything on the client side works properly. ఇచ్చిన డేటా వెళ్ళి కరెక్ట్ గా స్టోర్ అవుతుందా డేటాబేస్ లో లేదా అని చెప్పేసి బ్యాక్ ఎండ్ అనేది మనం వాడుతున్నాం. ఇందులో మనం ప్రోగ్రామింగ్ ఏం నేర్చుకుంటామంటే డిఫరెంట్ చెప్పాం కదా, జావాలో రాయొచ్చు, పైథాన్ రాయొచ్చు, PHP రాయొచ్చు, C# రాయొచ్చు అనమాట. బట్ మనకి ఇక్కడ పైథాన్ నేర్చుకుంటున్నాం. మీరు ఒకటి నేర్చుకుంటే చాలు, ఇంకా వేరే కూడా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. బికాస్ ఫౌండేషన్ ఇస్ సేమ్ లేయర్స్. అక్కడ ప్రెజెంటేషన్ లేయరు, డేటాబేస్ లేయరు, అప్లికేషన్ లేయరు, ఇక్కడ కూడా అదే ఉంటుంది. కాకపోతే అక్కడ HTML CSS ఉంటుంది, అక్కడ పైథాన్ బదులు జావా నేర్చుకుంటారు, పైథాన్ బదులుగా ఆండ్రాయిడ్ నేర్చుకుంటారు. అలా అనమాట, డిఫర్ అవుతుంది అనమాట. సో మీరు ఒకటి నేర్చుకుంటే అన్ని ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ అవన్నీ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వాస్తవం చెప్పాలంటే, పైథాన్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, అండ్ బ్యాక్ అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కొన్ని. ఏమంటే అవి Django, Laravel, Spring, Express, Rails, దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ పాపులర్ బ్యాక్ అండ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అన్నమాట. ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటంటే అప్లికేషన్ లేయర్ లో ఏమేమి క్లాసెస్ ఉండాలి, ఏమేమి మాడ్యూల్స్ ఉండాలి, బ్యాక్ అండ్ మాడ్యూల్ ఏమేమి మాడ్యూల్స్ ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా ఏమంటారు, ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అంటారు. దానికి మనము ఈ Django అనేటువంటి ఫ్రేమ్వర్క్ వాడతాము. దాన్ని మనము పైథాన్ లో రాస్తాం అన్నమాట, కోడింగ్ అంతా కూడా. ఓకేనా? నెక్స్ట్, డేటాబేస్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా కంట్రోల్ బై డేటా మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, DBMS. సో దీస్ ఆర్ ద Oracle, SQL, MongoDB. MongoDB అనేది NoSQL డేటాబేస్ అన్నమాట. వాట్ ఈస్ NoSQL? ఎందుకు NoSQL వచ్చిందనంటే yeah, anybody wants to talk? Yeah, please mute yourself, Mallikarjun. We will discuss the doubts in the last 10 minutes. Okay, సో MongoDB ఏంటంటే NoSQL డేటాబేస్. NoSQL డేటాబేస్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు మనం స్టోర్ చేసిన డేటాని, డేటా అంతకుముందు ఎలా ఉండేది, టేబుల్స్ ఫార్మాట్ లో ఉండేది. టేబుల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. మనకి ఎక్సెల్ షీట్ ఉంది కదా, ఎక్సెల్ షీట్ లో హెడర్ ఉంటుంది, రోస్ ఉంటాయి. అలానే టేబుల్స్ కూడా ఉంటుంది డేటాబేస్ లో. బట్ మనం ఎంటర్ చేసే డేటా ఇప్పుడు మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఎలా ఉంటుందంటే, ఇమేజెస్ లో ఎంటర్ చేస్తారు, మ్యూజిక్ ఫైల్స్ పంపిస్తూ ఉంటారు, షేర్ చేస్తుంటారు, లేదా వీడియోస్ పంపిస్తూ ఉంటారు కదా, ఇమేజెస్ పంపిస్తుంటారు కదా. దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా. ఇది టెక్స్ట్ కాదు, ఇది నాట్ ఓన్లీ టెక్స్ట్, ఇట్ కంటైన్స్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ డేటా. సో NoSQL ఏంటంటే ఆ డేటాబేస్ ని డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ డేటాబేస్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ NoSQL. SQL రాయాల్సిన అవసరం లేదు.
మనము ఒక ఇమేజ్ స్టోర్ చేయాలనుకోండి SQL అవసరమా, దానికి అవసరం లేదు కదా. సో దానికోసం మనం SQL వాడతాం. ఓకే, నౌ కమ్ టు దిస్. Who is the full stack developer? See here, users collect the data, and here this is the front end part here. Here it contains HTML, CSS, JavaScript. This is all a stack here, one stack here, one layer here. This is called front end layer. Okay, మనం ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ ఏమవుతుంది, వెబ్ బ్రౌజర్ నుంచి వెబ్ సర్వర్కి వెళ్తుంది కదా, అక్కడ మనకి లాజిక్ రాస్తాం అప్లికేషన్ లేయర్ లో. ఇక్కడ యాప్ లాజిక్ కంటైన్స్ యాప్ లాజిక్ అంటే అప్లికేషన్ లాజిక్ అక్కడ రాస్తాం. అందులోకి వెళ్ళి వెబ్ సర్వర్ ఉంటుంది. మళ్ళీ వెబ్ సర్వర్ మనం డిస్కస్ చేస్తాము. వెబ్ సర్వర్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ వెబ్ పేజెస్ అంతా కూడా మెయింటైన్ చేయడానికి, ఈ అప్లికేషన్ లాజిక్ అంతా కూడా మెయింటైన్ చేయడానికి ఒక సర్వర్ ఉంటుంది. ఓకే, దాన్ని వెబ్ సర్వర్ అంటారు. ఈ వెబ్ సర్వర్ కి ఈ డేటాబేస్ కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నౌ హియర్ ఈ HTML, జావాస్క్రిప్ట్, ఈ HTML, జావాస్క్రిప్ట్, CSS అంతా ఫ్రంట్ ఎండ్ రాస్తాం కదా. మనము వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళి అప్లికేషన్ లాజిక్ లో మనం పైథాన్ రాస్తాం. ఇక్కడ పైథాన్ కానీ PHP కానీ ఏదో ఒకటి రాసుకుంటాం. అక్కడ అందులో కూడా మనం జావాస్క్రిప్ట్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, జావాలు కూడా రాసుకోవచ్చు. డేటాబేస్ ఏముంటాయి మనకి, MySQL, ఇలా MariaDB, PostgreSQL, Oracle ఇలా ఉంటాయి అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఒక్కసారి మనం ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ వెళ్ళి అలా చెక్ చేసుకుని అప్లికేషన్ లాజిక్ లో కరెక్ట్ అయితే కనుక మనకి రెస్పాన్స్ బ్యాక్ వస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హియర్ క్లయింట్ సర్వర్ ప్లాట్ఫామ్ అంటారు దీన్ని మనం. ఓకే, సో యూజర్ ఇన్పుట్ సమ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ ఇట్ గోస్ టు ద application server or the database server in the backend. It is called the backend here, and response comes back to the user again and displays results here. This is called web application architecture. This is called, what is this? Web application architecture. Front end, back end, mala back end lo manaki application layer untundi. Okay na? So this is all about full stack developer. Now job opportunities ఎలా ఉంటాయి, ఈ యొక్క ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ కి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి. మనం ఎప్పుడు కూడా యుఎస్ అని కంపేర్ చేస్తుంటాం కదా, మనం ఎప్పుడు కూడా మనం యుఎస్ వాళ్ళ నుంచే మనకు వర్క్స్ వస్తుంటాయి మన ఇండియాకి కూడా. సో కాబట్టి ఈ యొక్క యుఎస్ బ్యూరో ఆఫ్ లేబర్ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం ఏం చెప్తుందంటే 88% ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ 2029 కల్లా ఇంకా 8% అనేది అవసరం అవుతుంది అనమాట. అండ్ దిస్ మార్కెట్ ఈస్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ పర్టికులర్లీ వాల్యుబుల్ జాబ్ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ఏ ఆల్రెడీ గ్రోయింగ్ ఫీల్డ్ యాజ్ మోర్ కంపెనీస్ షిఫ్ట్ టు ప్రిడామినెంట్లీ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, కంపెనీస్ అన్ని కూడా డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేసుకుంటున్నాయి, అంటే ఆన్లైన్ చేసుకుంటాయి. మొత్తం అప్లికేషన్స్ అంతా కూడా వెబ్సైట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడము, అందులో మొబైల్ యాప్ డెవలప్ చేసుకోవడం, అందులో ఇంటరాక్ట్ చేసుకోవడం, అందులో మీ డేటా స్టోర్ చేసుకోవడం, అంతా కూడా అన్ని కంపెనీస్ మైగ్రేట్ చేసుకుంటున్నాయి. కాబట్టి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది ఎనారమస్ గా ఉంటాయి, అంటే చాలా ఉంటాయి, విస్తారంగా ఉంటాయి అన్నమాట రాబో కాలంలో. సో కాబట్టి యూ షుడ్ బి రెడీ విత్ దిస్ టెక్నాలజీస్. మీరు కనుక ఇప్పటి నుంచి కనుక నేర్చుకొని రెడీగా ఉంటే ఈజీగా మనకి జాబ్ వస్తుంది. అండ్ ఫ్యూచర్ ఏమవుతుందో ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనం నేర్చుకునేది లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ. ఇక్కడ పైథాన్ అనేది లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ. ఓకే, అండ్ హియర్ in India the average salary of a full stack developer is around 10 lakhs per annum. Minimum 10 lakhs ఉంటుంది అన్నమాట. As per the popular site, that is Glassdoor అనేది ఒక పాపులర్ వెబ్సైట్. దాని ప్రకారము మనకి 10 lakhs per annum ఉంటుంది full stack developers కి. And experienced professional can get 20 lakhs per annum also. మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తారు మీరు 20 lakhs కూడా మీరు ఇస్తారన్నమాట కంపెనీస్ లో. సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ పాపులర్ జాబ్స్ రైట్ నౌ and in high demand at the same time. So you need to concentrate on the completely on this subject. In coming to United States of America, US కి వెళ్తే మనము అక్కడ మనకి ఆల్మోస్ట్ $1,10,000 ఇస్తారు అన్నమాట. 60,000 నుంచి 1 lakh వరకు ఇస్తారు డాలర్స్ లో. ఓకే, when you go to Europe, United Kingdom, here 35 pounds to 50 pounds, 50,000 pounds for a full stack developers. So this much demand ఉందన్నమాట. కాబట్టి ఈ ఆపర్చునిటీస్ మీరు యూజ్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ యూ. యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీ డే, యూ నీడ్ టు కమ్ టు ద క్లాస్, పంక్చువాలిటీ మెయింటైన్ చేయండి. ఓకే,
మీ పేరెంట్స్ మీ మీద ఎంతో ఆశలు పెట్టుకుంటారు కదా, బిడ్డ కదా చదివించి ఉంటారు కదా. సో యూ నీడ్ టు ఫుల్ఫిల్ దేర్ డ్రీమ్స్ అండ్ ఆల్సో యువర్ ఓన్ డ్రీమ్స్ ఆల్సో. అర్థమవుతుందా? ఫర్ దట్ ఇప్పుడు మీరు కష్టపడితే రేపు అక్కడికి వెళ్ళిన జాబ్ ఒకసారి తెచ్చుకున్న తర్వాత మీకు అక్కడ ఈజీ అయిపోతుంది లైఫ్ అనేది. ఇప్పుడు మనం టైం పాస్ చేసి టైం వేస్ట్ చేసుకుంటే కనుక అది లైఫ్ లాంగ్ మనకు టఫ్ గానే ఉంటుంది. సో యూ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ క్లాసెస్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడే సెషన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దయచేసి అడగండి. ఈ 5 minutes మనం డిస్కస్ చేద్దాము. This conference will now be recorded. Yeah, 1 second. I'm sharing my screen. Yes. So in our Python full stack developer program లో ఈ మొత్తము ఇది డ్యూరేషన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మొత్తం. ఇది ఒక మాడ్యూల్, ఇది మాడ్యూల్ 1 లో ఇది మనం చేస్తాం. ఇంట్రడక్షన్ టు వెబ్ డెవలప్మెంట్, అందులో మనకి అండర్స్టాండింగ్ హౌ ద ఇంటర్నెట్ వర్క్స్, హెచ్టిటిపి అంటే ఏంటి, హెచ్టిటిపిఎస్ అంటే ఏంటి, సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్ అది, ఓకే, యూఆర్ఎల్ అంటే ఏంటి, యూనివర్సల్ రిసోర్స్ లొకేటర్ అనమాట. సో డెఫినేషన్ సరిపోదు, మనకి ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ మనం నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, లెర్న్ అబౌట్ క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటి, HTML లో ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్, దానిలో మళ్ళీ ట్యాగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, కంప్లీట్ మెటీరియల్ అనమాట అంతా కూడా, కంప్లీట్ లింక్స్ ఏంటి, తర్వాత టేబుల్ ట్యాగ్ ఏంటి, ఫామ్ ట్యాగ్ ఏంటి, కలర్ ట్యాగ్ ఏంటి, ఫ్రేమ్ ట్యాగ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ట్యాగ్స్. స్పామ్ ట్యాగ్ అంటే ఏంటి, తర్వాత సిఎస్ఎస్, లెర్న్ అబౌట్ స్టైలింగ్ అండ్ లేఅవుట్. ఓకే, ఇందులో మనకి వాట్ ఈస్ సిఎస్ఎస్, అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సిఎస్, వై సిఎస్ఎస్, syntax and anatomy of CSS, all these are comes into this CSS. I will explain each and everything, okay, don't worry, with examples, live examples, and advanced HTML, CSS. Okay, what is the difference between old HTML, HTML4, 3 and 5? I'll explain that, history of that, new features. Okay, all these are the different types of new elements added in the HTML5, article, aside, body, header, HTML5 video and HTML5 audio, how to insert audios, videos and web pages. Okay, and how it works, how to play that image or play that particular music or the audio file or the video file on the website, and using divs. What is div here? అట్లా కాదు, మనం ఇక్కడ ఇందాక మనం చూసాం కదా, ఒక ఇది ఉంది కదా, ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది ఒక డివ్ అనమాట, ఒక లొకేషన్. ఈ బాక్స్ ఉంది కదా, ఈ బాక్స్ ఉంది ఒక డివ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు విత్ ప్రాక్టికల్గా. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్, ఇమేజెస్, ఫాంట్స్, తర్వాత జావా స్క్రిప్ట్, అందులో మళ్ళీ మనకి బూట్ స్ట్రాప్ ఉంటుంది. అందులో మనకి జావా స్క్రిప్ట్లో వేరియబుల్ డిక్లరేషన్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాజికల్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్, లాజికల్ operators, different concepts are there. All the concepts will be covered in our session. And backend development, Python, Django, Flask, REST API, database. So here core Python, and then advanced Python operators, loops, data types, functions, modules. Python advanced OOPS concept is very important, object oriented programming system. Okay, introduction, and then classes and objects, everything with complete exercises, and also practical గా మీరు కూడా చేసి చూపించాలి నాకు. This is about Python core Python and advanced Python, and then PDBC, like ODBC, Python database connectivity tools are there. How to connect the Python applications to డేటాబేస్, మనకు ఒక లైబ్రరీస్ ఉంటాయి అనమాట, ఆ లైబ్రరీస్ని ఎలా వాడతాము, ఎలా రాస్తాం కోడ్, అవంతా కూడా నేర్పిస్తాను. పాండాస్, దిస్ ఈస్ ఫర్ డేటా అనాలిసిస్ పర్పస్. ఓకే, డేటా సైన్స్ అప్లికేషన్ పర్పస్ కోసం NumPy. తర్వాత మనకి Django వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఎ బ్యాక్ అండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్. Django టెంప్లెట్స్, Django మోడల్స్,
అండ్ ఎస్క్యూఎల్, ఇంట్రడక్షన్ టు ఎస్క్యూఎల్. ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ ఏంటి, ఆర్డీబీఎంఎస్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి దాన్ని, అది కూడా నేర్పిస్తాను మీకు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద కోర్స్ కరికులం